y bienvenido para continuar con Mexicana Espacias. Me llamo Teresa. Ahora aquí es un poco informaciones sobre los cantantes. Hola, me llamo Sofía. Me gusta ir a fiestas y bailar. Me encanta cocinar diferentes tipos de comidas. Ella suena loco. Hola, me llamo Gloria. En mi tiempo libre me gusta practicar deportes y escuchar música. Y me encanta usar diferentes especias en mi comida. Hoy nuestro invitado es Valeria Marquez. Ella tiene un mejor chef primo. Su restaurante es número 1 en México. Gracias, Teresa, por tu introducción. Sí, me llamo Valeria. Me gusta comer comida sabrosa. Estoy emocionada por probar sus comidas. Ah, ella es Valeria Marquez. Ella es mi cocinera favorita. Gracias, chef. Bueno, participantes, van a su cocina. Hoy todos cocinan flan. Flan debe ser sabroso o tú serás corte. Estoy listo para empezar a cocinar. Sí. El reloj comienza en 3, 2, 1, ¡empieza! Dímelo por qué estás fuera de mí, al mismo tiempo estás muy detrás. Huele bien en aquí. ¿Cómo vas a hacer ese flan especial, Sofía? Va a usar la canela como mi principal especial. ¿Cómo vas a hacer ese flan especial, Gloria? Mi chat es especial porque tiene sabor de vanilla. Bien. Voy a ganar. Solo 30 minutos, cocineras. Vivir, la. Eso. 1 minuto, cocineras. Oh my gosh! 5, 4, 3, 2, 1, 0, alto. Se ve delicioso. Concursantes, es el momento para nuestro juez invitado probar esos platos. You sound like a robot. Aquí. Parece sabrosa. Voy a hacerlo. Sí, ella está muerta. ¿Qué demonios? Lo siento mucho, ¿estás bien? ¿Cómo puede Chile matar a alguien? ¿Así Gloria lo hizo? ¿Fue Sofía todo este tiempo? ¿Qué? ¿Pero por qué?
más bajo arresto por el asesinato de Valeria. ¿Qué? ¿Mi por qué? Yo no hacerlo. Si la derecha vía las imágenes de poner los chiles en la leche. Eso es imposible. ¿Significa que esto ganó? That was so bad. 1, 2, 3. ¿Qué de nuevo? Hey. Fail. Caramel. What a fail. Oh yeah, pretend that we're Indian chilies. Okay. Good cut. Maria Marquez. Mi cocinera. Cocinera. Oh, he's all. Vaya, Sarah. Ready? Gracias, chef. Gracias, chef. Gracias, chef. Dímelo por qué estás